I can't believe this is actually happening. But this is I'm a Protagonist, a podcast by Kalya, Sabina, Islamadina, and Limitless Media. Woo! Let's go, baby! Itu pasti kenceng banget kalau dia join. Yes, hello everyone. Jadi ini I'm a Protagonist, a podcast by me, Kalya, Sabina, Islamadina. My baby, my beautiful, gorgeous project, sama Limitless Media, in collaboration with Limitless Media. So this podcast is basically here to tell you guys while talking about your feelings is extremely cool and you shouldn't be afraid about it. Dan di sini kita keren banget. Kita di sini mau menyediakan sebuah platform to tell you guys bahwa lo bisa curhat suka hati lo bisa talk about deep topics, deep talks, whatever the frick I'm saying. Tapi pokoknya intinya kita di sini untuk jadiin platform biar lo semua bisa curhat suka hati lo dengan topik yang sangat menarik. I can't believe I get to say that actually karena gue udah lama banget pengen punya podcast and I feel like this is actually coming into life and I'm actually super duper excited, so thank you so much. Untuk teman-teman yang mau mendengarkan episode pertama ini yang mungkin somewhat tidak seberguna itu, tapi it's really it's gonna be really meaningful for me kalau misalkan kalian mau bersedia untuk listen to this first episode. And I don't know what to say, so I'm just gonna go ahead to the guiding topics. Okay, so basically di first episode ini gue akan bahas apa. I just wanted to be like very stripped down and I really wanted to talk about why I decided to make this podcast. Kenapa pada akhirnya gue bisa muncul ide pengen bikin podcast tuh dari mana, gak pernah ada suaranya. Terus tiba-tiba gue muncul dengan this podcast out of like nowhere. Terus kenapa namanya I'm a Protagonist, why is it so weird. Terus basically other topics yang ditanyakan oleh kalian. Kemarin gue habis buka question box tanggal 13 kemarin. So thank you guys yang udah ngedrop questions di sana. I'm going to be answering a few of your questions. Ada beberapa yang gue filter karena hari ini gue akan menjawab pertanyaan-pertanyaan regarding the podcast dulu. Kalau misalnya kalian punya pertanyaan-pertanyaan selanjutnya bisa banget di drop by di question box yang gue dan Limitless Media akan bikin di Instagram masing-masing untuk setiap minggunya. So make sure you follow our Instagrams @kalya_islamadina and @limitless.vvm for further information. And I'm gonna tell you guys now, you do not want to miss any info that we have on our Instagram. Okay, so gue langsung masuk ke topik-topiknya aja. Okay, so first of all, how did it start? Gue actually juga bingung banget kenapa gue bisa pada akhirnya memulai untuk bikin podcast. I guess hal pertama yang memicu gue untuk bikin podcast adalah people say, gak tau sih ini gue GR apa enggak, tapi people say they like hearing me talk. Itu satu hal yang gue merasa aneh banget. I don't know if it's like a kink or something, tapi banyak banget orang yang kayak nge-DM gue kayak, oh my god, suara lo enak banget, suara lo nyaman banget didengar, I really like hearing you talk, just like talk, like even if it's something random, just like talk. And I'm very flattered, thank you so much. Dan kebetulan juga gue orangnya suka ngomong, gue orangnya suka ngobrol, gue suka cerita, gue suka sharing, so I feel like mulai dari situ gue ngerasa, oh I think kayaknya fitting deh kalau misalkan gue bikin sebuah form of media di mana main karakternya itu suara gue, karena orang suka dengerin suara gue dan kebetulan juga gue ngomong, jadi pas banget. Jadi I guess that is how it started. And I've always actually wanted to have my own podcast karena gue suka dengerin podcast. Gue suka, I'm not going to mention any because of copyright, tapi gue I like listening to a lot of podcasts, whether it be educational podcast atau podcast di mana basically orang cuman ngobrol doang, itu gue suka banget dengernya. So I feel like gue suka ngomong, gue suka curhat, gue suka denger orang dengerin gue curhat. Wow, okay. Gue suka, that was a confusing sentence. Terus orang juga kebetulan suka denger gue ngobrol. So I feel like, yeah, why not make a podcast? Gak ada ruginya juga. It's something that's actually really easy menurut gue. Kayak gue bisa
benar-benar kalau misalnya ini nggak dalam bentuk video podcast ya, not like what we're doing right now, tapi if it was just like a normal podcast, I could literally just get out of bed and grab a mic and like start talking about my day, tentang kayak guys gue baru bangun, terus kayak what the hell am I supposed to do now. It's actually really easy to make a podcast, so I feel like why not start. I'm very awkward right now, but I'm just gonna lanjut ke topik berikutnya. What's the name? The name is I'm a Protagonist, seperti yang tadi gue udah bilang. Why I'm a Protagonist? Itu sebenarnya satu diambil dari MBTI gue. Jadi MBTI gue itu previously, buat yang nggak tahu MBTI itu, so it like it tells about your personality. Jadi whether you're an introvert, whether you're an extrovert, whether you're intuitive, or whether you think with your feelings, or whether you think with, like, are you a thinker, segala macam gitu itu diatur dalam namanya MBTI. Nah, MBTI gue itu ENFJ. ENFJ itu namanya kalau misalkan when you take the test, you're like assigned to names, and my name is the Protagonist. So the Protagonist itu basically people who have like social awareness, people who pays attention to character, people who pays attention to other people. Mereka mengedepankan selflessness banget. And I feel like it's really fitting dengan topik yang mau gue bawa. Gue itu bikin podcast ini sengaja sebagai tempat curhat gue, tempat curhat orang lain, tempat orang biar bisa relate dengan curhat-curhatan gue dan orang-orang lain, dan tempat dimana kayak bisa menjembatani, wow, that was not a sentence, tapi pokoknya bisa menjadi jembatan biar kita bisa disregard any misconceptions. And I feel like it's really fitting kalau misalkan kita bisa ngasih namanya sesuai dengan yang tadi MBTI gue itu, the Protagonist, because I feel like dari yang the Protagonist ini yang sudah dipetri di MBTI itu sesuai banget dengan topik-topik yang ingin gue bicarakan. So yeah, plus it's really catchy. Plus gue udah survey ke beberapa orang, it hasn't been taken, I guess, and a lot of people like the name, so why not? We're just really airballing everything right now selagi gue shooting podcast ini and everything about the production. So I chose that name because of that, and I feel like it's a really optimistic and bright name. Jadi ya udah, sekalian aja. Yep, next. We got the name done, we got how did it start done. Oke, mungkin gue bisa bahas tentang what we're gonna talk about in the podcast. Seperti yang gue udah bilang tadi, what we're gonna be talking about in the podcast, I guess, basically curhat sebenarnya. Basically, it's gonna be like my human diary and other people's human diary. My guests' human diary. There's gonna be guests, by the way. Harusnya gue nggak spoil, karena itu akan gue jawab di pertanyaan berikutnya. Tapi, yeah, there's gonna be guests. And, basically, I want this to be tempat curhat gue, tempat curhat mereka. A place where you guys can listen to some of the topics that yang mau kita bawakan, yang very heavily membahas tentang miskonsepsi. Miskonsepsi banyak hal. Jadi, like, for example, gue itu pengen banget tunjukin ke orang, sebagai contoh ya, gue tuh pengen banget tunjukin ke orang, misalkan, you guys, us as humans actually, we view like celebrities or like big people, itu super duper unreachable and they're very luxurious and they're very like out there. Sedangkan menurut artis-artis tersebut atau menurut celebrities tersebut, what they're doing, it's actually a real job and it's not that glamorous and it's not that luxurious. Jadi pengen kind of like membantah miskonsepsi itu, if you get what I'm saying. Dan menurut gue itu actually penting banget untuk dibahas, karena misconceptions yang ada, especially in our society, itu it can really bring a lot of damage gitu menurut gue. Jadi kalau misalnya kita bisa membahas itu and break down those stigmas, it would be really great. And I would like to make this platform, this podcast, a place where you guys can listen to other people talk about the truth. Yeah, basically itu. And gue sambil ngeliat skrip karena gue lupa and I'm really bad at my job, but yeah. Kita juga bakal ngebahas social situations yang menurut gue patut sekali dibahas, dan barusan ada kursi goyang dia. Tapi menurut gue maksudnya kita mau ngebahas social situations yang kayaknya patut untuk dibahas, some very important social situations. Jadi sebenarnya pokoknya intinya adalah we're here to buat cerita-cerita, buat seru-seruan with me and my guests, dan juga tetap ngebahas beberapa social situations dan other social stuff yang penting untuk dibahas. And of course tentunya jawab-jawabin Q&A.
Makanya guys, jangan lupa kalau misalkan gue dan Limitless Media membuka question box di Instagram kita masing-masing, do not forget to drop your questions, karena penting banget kalau misalkan kalian mau nanya-nanya, pasti kita akan jawab. Dan kalau misalkan sesuai dengan topik, pasti kita akan jawab di episode berikutnya. Gitu teman-teman. Sebenarnya sih itu aja sih yang gue bisa bahas dari sisi gue. That's what popped into my mind in the first place, yang gue mau ceritain ke kalian apa. Selain dari itu, kemarin, sekali lagi gue ngulang, kayak gue ngulang udah 3 kali deh. Tapi pokoknya kemarin gue udah drop question box, dan kalian juga udah beberapa ada yang nanya surrounding our topic today. Jadi lebih ke introduction podcast seperti apa, terus podcastnya pengenalannya seperti apa. Kalian udah nanya beberapa. We chose some of the questions here, so thank you so much for asking away. Gue bakal jawab tuh agak Fatma 5 frequently asked questions. Jadi ini 5 pertanyaan yang paling sering ditanyain sama kalian semua. Gue bakal ngerangkap semuanya dengan bahasa gue sendiri, dan gue merasa ini bisa menjawab beberapa pertanyaan yang mirip-mirip. So, yang pertama, yang paling sering diajak itu bakal ngajak guest lain apa enggak? Yes, actually, gue bakal ngajak guest lain. Karena memang tujuan gue in the first place itu not just to like tell stories about myself, but to also tell stories about other people, my friends, my family, people who I think have stories that they want to tell to the world. So I feel like kayaknya podcast ini bukan cuma untuk diri gue sendiri doang, tapi gue juga bakal ngajak orang lain. So yes, gue bakal ngajak guests. Mungkin bahkan dari Limitless-nya juga mau ikutan sekali 1-2 episode. Kakak-kakak. Enggak. Kok gak ada yang jawab sih? Jawab dong. Nggak ada. Oke. Next, frequently asked question kedua. Bakal nge-host sendiri atau bakal nge-host dengan orang lain? So far bakal nge-host sendiri, cuman sekali lagi mungkin dari kakak-kakak Limitless-nya mungkin mau alumni Recet Yuran. Ya, tapi so far baru gue sendiri sih actually. Jadi baru gue sendiri, cuman seperti yang gue bilang tadi, gue bakal ngajak beberapa guests, and I'm actually going to be interviewing them on the stories that they want to tell ke kalian semua. So far I'm going to be hosting by myself, tapi who knows, you guys can just watch the next episode to see jadinya kayak gimana. Makanya guys, stay tuned, karena kita sangat-sangat manusia-manusia yang sangat-sangat inovatif. Jadi mungkin kita bisa beride next time. Oke, next question. Bakalan ada di platform apa aja? Spotify, that's the first one. Spotify, terus YouTube, and Instagram TV. Makanya guys, sekali lagi ini gue make sure untuk kasih tauin kalian, jangan lupa untuk follow Instagram gue, Kalya sama Dina, sama Instagramnya Limitless, @limitless.bbm. Karena kita memang majorly mayoritas akan ngepost di Instagramnya Limitless, di YouTube-nya Limitless juga, dan di Spotify. So make sure you guys keep up with our social medias to learn more about this podcast dan buat ngeliat episode-episode berikutnya. 4. Bakalan ajak followers apa enggak? Bakal nggak ya? Bakal nggak ya? Bakal. Actually, it's a surprise. Nggak ada yang iya bakal. bakal. So, gue gak mau ini purely jadi tempat cerita just like me and my friends, like the people who you guys think is very very unreachable doang. Tapi gue juga pengen dengar dari perspektif orang yang like strangers to me, like people who aren't included in my life as much as my friends gitu. Gue juga pengen dengar dari perspektif kalian. Jadi tentunya pasti di salah 2 atau salah 3 episode kita pasti bakal ngajak followers Limitless dan Kalya. So please stay up to date with the podcast, karena pasti kita bakal ngajak kalian. And yeah, dinanti ya guys. Terus pertanyaan yang terakhir, jadwal upload. Mungkin bisa jelaskan Bapak Cakra? Katanya 2 minggu guys, 2 minggu sekali. 2 minggu sekali, tiap hari Sabtu. Tiap hari Sabtu, tiap 2 minggu sekali di YouTube, Spotify, and Instagram TV. So make sure you pay attention. That was an awkward ending. But yeah, that was basically it. Gue sekarang udah berapa menit, Cak?
12, 14, 15. 14 menit. Wow. Bacot juga ya gue. Oke, tapi pokoknya intinya that was basically it for the first episode. I hope it answered a lot of your questions regarding this podcast. Next episode, gue bakal membawa kayak misalnya nebak, gue kasih donat. Gue bakal ngajak 2 guest yang super duper menarik, teman-teman gue, untuk menjawab beberapa pertanyaan yang bakal kalian tanyain juga, dan dari gue akan gue tanyain juga. So please keep up to date after the first episode. So, selain dari yang tadi udah gue ucapkan, I actually also have a challenge. Gak sih? Not a challenge, tapi I'm gonna make it a mission. I'm gonna make it a mission untuk gue dan kalian para pendengar-pendengar untuk membantu gue cari nama untuk listenersnya Protagonist. I'm actually gonna put the submission box untuk ide-ide nama listenersnya di Instagram gue dan Instagramnya Limitless. So make sure kalian juga taruh ide-ide nama listenersnya, bisa Protagonists kah atau IMers apaan sih? Tapi pokoknya intinya, if you guys have any ideas on the name of the listeners, silahkan banget. Gue dan Limitless akan drop a submission box di Instagram kita masing-masing. So, let's make it a mission, guys. Sadly, that ends our first I'm a Protagonist episode. Thank you so much for listening to us. It's been great. It's been a really fun time shooting the first episode. Jangan lupa gue di Instagram @kalya_samadina dan @limitlessbvm bakal ngedrop question box setiap minggunya before we shoot our next episode. Jadi make sure kalau misalnya kita udah drop the question box, make sure to leave your questions karena pasti kita akan jawab beberapa yang sudah kita filter di shooting what the hell am I saying? Di syuting episode berikutnya. So make sure you follow our Instagram, make sure you follow our Spotify, YouTube, and IGTV for more. Regarding the episodes, di Instagram juga kita bakal sering ngepost sneak peeks and other interactive content yang pasti akan menarik banget buat kalian. So make sure you follow our Instagram as well. What else? That's basically it. So thank you so much for watching, and I hope we can see you guys in the next episode. This is I'm a Protagonist, a podcast by Kalya, Samadina, and Limitless Media. Bye, guys!